deep, and it's looking for something to eat. My heart has teeth, my heart has teeth. Oh, isn't it so bittersweet that I love to watch you bleed? You never met someone like me. My heart has, because my heart has teeth. You've never met someone like me. My heart has teeth, my heart has teeth, and it's looking for something to eat. My heart has teeth, my heart has teeth. Oh, isn't it so bittersweet that I love to watch you bleed? You've never met someone like me. My heart has, because my heart has teeth.
We're stuck and there is no escaping now. Please don't. You make me wanna rip my heart out. We're stuck and there is no escaping now. My blood's infused with you. Oh, I don't know what to do. I breathe your air, you're in my lungs. I need to fool my heart for once. You really should have seen it coming.
sure the memories lie. Backed up into a corner. We've all been a son or daughter most our life. It ain't over, leave a little hope in your eyes, hope in your eyes. We should be dancing with fire. Instead of chasing the sun, we should be dancing with fire. Instead we're chasing the sun. Sometimes I wanna feel the pain. You say you're done, but you're over here naked in the middle of the day. Sometimes I wanna feel the pain. You say you're done, but what they say I'm safe in your arms. And if I die in your arms, and be a smile on my face. And be a smile on my face. Sometimes I wanna feel the pain. Sometimes you really wanna face it, but you're over here naked. So squeeze my heart, oh yeah. Squeeze it till it breaks. Fuck what they say, I'm safe
If you were a vegetable, it'd be a cute combo. If you were a vegetable, it'd be a cute. If you were a vegetable, it'd be a cute combo. We did it, boys. In the last minute I ever played this fucking game, I'm gonna be honest. I'm falling out of focus, yeah. 'Cause I get lost, holding on to it all, 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 all. 'Cause I get lost, holding on to it all.
Endo, do you have Battle of Fear and Faith? Yeah, Caddy. Endo, can you hear me? Thank you. Tell her thank you. It is done. Okay. Chest. Nice.
This is actually quite fun and very difficult. I just feel that when I equip the gear in my inventory, that difficulty is going to go down by an enormous amount. I think Woody's in first. And then it's either me or Chronix in second. Chronix is playing Necro. Then I think it's... Me too, actually. I think it's so for uncommon to Japan, see a Australia, Ireland, Thailand, Japan. You know. Okay. Just gonna
I know that you only want someone to hold me. You know I could
at your fingertips. How may I help you? Turn on the lights. Turn on the lights. The things I'm going through and what they going through right now is like. Until I've been looking for. 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 Turn on the lights. 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 Turn on the lights.
scars the dream and taking toll. I'm deep, so bewildered, losing voice. I wake to run away from it all.
Israel y Hamas dejan más civiles muertos. Fuentes palestinas se elevan a más de 500 los muertos y responsabilizan a Israel de un bombardeo en un hospital de Gaza. Sin embargo, Israel rechaza la acusación y apunta a la yihad islámica. En esta edición hablaremos también de la precaria situación de los civiles palestinos y los rehenes israelíes que Hamas dice tener en su poder dentro del enclave palestino. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El Ministerio de Sanidad gazatí calcula en al menos 500 muertos por el impacto de al menos un misil a las puertas del centro sanitario Al-Jalí, donde miles de refugiados se habían concentrado como lugar de resguardo. El mundo árabe culpa a Israel del bombardeo al hospital de Gaza y complica la visita de Biden a la región. Jordania y Egipto cancelaron los encuentros bilaterales sobre el tema con el presidente de Estados Unidos. Y el canciller alemán Olaf Scholz se convierte en el primer jefe de gobierno en visitar a Israel desde los atentados terroristas de Hamas. Ante Netanyahu, Scholz dijo que la seguridad de Israel es una razón de Estado para Alemania. Al menos 500 personas habrían muerto en el bombardeo del hospital Al-Jalí en la ciudad de Gaza, según las autoridades sanitarias de la franja de Gaza controlada por Hamas. Hamas responsabilizó a Israel del ataque aéreo, pero el vocero del ejército israelí rechazó las acusaciones y dijo que se trató de un misil fallido del grupo radical Yihad Islámica. Según el comunicado de Hamas y fuentes locales citadas por la agencia EFE, en el centro médico se habían refugiado numerosos enfermos y heridos, pero también familias enteras tras la evacuación de la zona norte del territorio de Gaza ante la inminente operación militar terrestre de Israel contra Hamas. Un comunicado de la Organización para la Liberación Palestina calificó de genocidio el bombardeo sistemático de la Franja de Gaza por Israel, lo que calificó de ataque contra el hospital. Bueno, y así nos relataba el periodista Miquel Ayestarán la situación en torno al hospital de Gaza inmediatamente ocurrido los hechos. Escuchemos parte de su relato desde Jerusalén. Y lo que habíamos visto ya en los últimos días no era lo suficientemente brutal, lo que nos lleva ahora mismo desde este pequeño hospital situado en el centro de la ciudad de Gaza, en el barrio de Zeitunes, realmente dramático. Pasada las 7:30 de la tarde, el Ministerio de Salud gazatí ha denunciado el impacto directo de un proyectil contra este centro médico, Al-Aqui, el centro de la iglesia anglicana, en el cual, pues, además de haber enfermos y heridos, también, como ocurre en el resto de hospitales de la franja, había cientos de familias que son desplazadas por el conflicto, han perdido sus casas y llegan a los hospitales o a las escuelas, como llegan a las escuelas de la ONU en busca de un lugar seguro que no se vaya a bombardear. Pues bien, pasada las 7:30 se ha producido ese impacto de un proyectil. El Ministerio de Salud acusa a la aviación israelí de estar detrás de este ataque que deja, de momento, según los primeros cálculos realizados por el Ministerio de Salud palestino, entre 200 y 500 muertos. Inmediatamente se ha producido la respuesta por parte del presidente Mahmoud Abbas, ha decretado esos 3 días de luto y además ha cancelado la reunión que tenía prevista mañana con Joe Biden en Amán. Ha vuelto a Ramallah y en estos momentos hay protestas en diferentes ciudades de los territorios ocupados. En Ramallah, en Jenin, la gente ha salido a la calle en señal de protesta por este bombardeo contra este hospital en el centro de la ciudad de Gaza. Una vez más queda demostrado que en la franja no hay lugar seguro y además este hospital también hoy a la tarde se ha producido un bombardeo israelí contra una escuela de Naciones Unidas y al menos otras 6 personas han perdido la vida, según ha denunciado el propio organismo internacional. Ya todo esto en la contracara, Miquel, Israel da cuenta de una escalada en su territorio, misiles sobre Tel Aviv que obligaron a refugiar a los residentes y también, como hecho anecdótico, aparte el canciller alemán que se encuentra de visita allí, también tensiones en la frontera norte con el Líbano. ¿Cuál es la situación en territorio israelí? Desde luego el frente sur, ¿no? El frente de la Franja de Gaza es ahora mismo el frente prioritario, el frente más sangriento, pero Israel tiene un ojo puesto, sin duda, en ese frente norte, sobre todo después de las repetidas amenazas que están llegando desde Irán, que alerta
que si no frena la ofensiva en Gaza se va a extender el conflicto a otros puntos de la región. Estas palabras de Irán se convierten en hechos en esa frontera norte donde los iraníes cuentan con un grupo como Hezbollah. Cada día se producen choques entre Hezbollah y el ejército israelí. Hoy 4 milicianos de Hezbollah han perdido la vida por disparos de Israel, por ejemplo, pero cada día se están produciendo, se está calentando cada vez más la situación. De momento estamos hablando de choques muy centrados en la zona fronteriza, por eso Israel ha tenido que evacuar a más de 20 poblaciones que están cerca de la frontera, pero hay, lógicamente, hay mucho miedo a que se pueda extender el conflicto a ese frente norte y hablaríamos entonces ya de una guerra total con el frente abierto con Hamas en el sur y con Hezbollah en el norte. Un escenario que los israelíes repiten, no quieren, pero que, viendo el cariz que están tomando las cosas, los analistas dicen que sigue encima de la mesa. Miquela, y estará, muchas gracias por todas las informaciones en Jerusalén. Gracias a vosotros. La explosión en un hospital de Gaza y cientos de muertos. Este es un hecho que genera consecuencias políticas regionales inmediatas. Naciones árabes que hasta ahora habían mantenido distancia con las acciones de Hamas, con los atentados terroristas cometidos en Israel, critican ahora abiertamente a Israel, a quien han responsabilizado del misil que impactó en el hospital. Todo esto en la antesala de la visita de Joe Biden a Israel. El Reino de Jordania y Egipto anunciaron la cancelación de la cumbre con Biden, mientras otros países de la región, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Turquía, acusan directamente a Israel de lo sucedido y hablaban de crimen despreciable. En tanto, la milicia chiita Hezbollah anunciaba un día de ira sin precedentes contra Israel y contra la visita del presidente Joe Biden. Y Biden pretendía buscar un freno a la escalada y evitar se extienda este conflicto, pero los países árabes dan por responsable a Israel y suspenden con ello de momento los encuentros previstos con el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo sigue entonces la historia? José Díaz Briceño, tienes detalles hasta ahora en Washington. José, la gran pregunta, ¿cómo maneja la Casa Blanca esta crisis que se ha transformado en una crisis diplomática con el mundo árabe? Más allá de quién haya sido responsable de este ataque contra este hospital en Gaza, lo cierto es que esta explosión significa un golpe duro contra este viaje histórico que estaba realizando el presidente Biden, que tenía dos escalas. La primera con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel y una parte que sigue vigente, y después esta cumbre que ha sido cancelada. La Casa Blanca aseguró que el presidente Biden estuvo de acuerdo en esta posposición más bien de la cumbre, como lo interpretan ellos, dado que quieren respetar el luto establecido por el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. También aseguraron que el presidente Biden ha estado en contacto directo con el rey de Jordania, Abdullah, y también con el propio primer ministro israelí después de los sucesos en Gaza. Lo que es cierto es que la Casa Blanca todavía habla de una explosión sin referirse directamente a un ataque de un grupo u otro, y simplemente lamenta las vidas perdidas en ese lugar. Hay que decir que el presidente Biden también buscaba abrir puertas a la liberación de los rehenes y una ruta de entrada a la ayuda humanitaria, algo que cada vez se ve más lejano. José Díaz Briceño, muchas gracias por estas novedades allá en Washington. Bueno, ¿quién lanzó el misil sobre el hospital de Gaza? Israel dice que no fue su ejército. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu responsabilizó a lo que llamó terroristas bárbaros de Gaza y luego agregó que el mundo entero lo sepa. Los terroristas bárbaros de Gaza, dice el comunicado, son los únicos que atacaron el hospital, no el ejército de Israel. Palabras textuales del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En absoluto contraste, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificaba los hechos contra el hospital de Gaza como una masacre intolerable, asegurando que Israel había cruzado todas las líneas rojas. Aseguró que cualquier conversación es imposible hasta que la guerra sea detenida y dijo que no abandonarán su territorio ni permitirán que nadie los expulse. La guerra entre Israel y Hamas deja miles de muertos, 1.300 del lado israelí y 2.700 muertos del lado palestino. Todavía está por decidirse la suerte de unos 250 rehenes en poder de Hamas y de los cientos de miles de palestinos en la franja de Gaza. Fuentes palestinas aseguran que hay más de 1.000 desaparecidos entre los escombros de los edificios bombardeados en un contexto de extrema precariedad sanitaria y alimentaria.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alerta de una catástrofe humanitaria sin precedentes. La vida cotidiana en la Franja de Gaza se ha reducido prácticamente a la supervivencia y a la incertidumbre. Las bombas caen, los edificios caen y las reservas de agua, alimentos y medicamentos están bajo mínimos. 1.100.000 personas ha tenido ya que abandonar sus hogares en Gaza, de las cuales 400.000 han recalado en instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, en el sur de Gaza. Es una crisis humanitaria, una catástrofe humanitaria como nunca antes habíamos vivido a lo largo de estos casi 75 años que llevamos trabajando en Oriente Medio. La falta de recursos básicos por el bloqueo es extrema, según la UNRWA. El agua potable escasea, ya que las estructuras para su gestión han sido destruidas y las plantas desalinizadoras no tienen combustible para funcionar. Mucha gente está bebiendo agua no potable, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Los alimentos también están siendo racionados al mínimo posible. Y estamos únicamente pudiendo distribuir 1 litro de agua por persona y día para cubrir todas sus necesidades básicas. Por otro lado, hemos tenido que hacer un cálculo estricto del número de calorías diarias que una persona necesita para poder sobrevivir y vamos a tener que únicamente distribuir esta cantidad por persona y día para poder estirar al máximo las existencias que quedan todavía en nuestros almacenes, que como digo son muy reducidas y que nos van a durar para muy pocos días. La situación sanitaria es también catastrófica. En los hospitales que no han sido destruidos apenas quedan suministros esenciales como medicamentos o anestesia. Las autoridades sanitarias gazatíes han llamado a la población a que lleve a los hospitales el escaso combustible que les quede para que puedan seguir manteniendo conectados los equipos médicos necesarios para la vida. Desde la ONU se pide un alto al fuego para hacer llegar la ayuda humanitaria necesaria para evitar la catástrofe. Hacemos un llamamiento internacional a los actores involucrados, a todas las personas que puedan influir en las partes del conflicto para que haya un alto el fuego y para que se produzca la apertura de los cruces humanitarios para poder entrar de forma urgente ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Mientras tanto, las bombas siguen cayendo a un lado y otro de la frontera a la espera de la ofensiva terrestre del ejército israelí, lo que no hace augurar una inmediata solución al sufrimiento de la población en la franja. ¿Y cuánto más puede resistir la precaria situación de la red sanitaria en Gaza bajo esas condiciones? Se lo preguntábamos más temprano al doctor Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la OMS. En su opinión, Gaza no puede seguir esperando la habilitación de un corredor humanitario. Escuchemos. El personal sanitario en la Franja de Gaza está enfrentando un dilema terrible, que es o quedarse en medio de una situación de peligro sin cumplir las órdenes de desplazarse hacia el sur y además sujetos al riesgo del ataque de atención de establecimientos de atención médica o de atención hospitalaria y como consecuencia por cumplir con su obligación y su deber médico perder la vida o tener un riesgo alto de perder la vida o obedecer órdenes de desplazamiento que abandonarían a pacientes y que además les sitúan en un escenario en donde no tienen garantía de nada, no solo de techo, sino garantía de seguridad o de protección. Atentados terroristas de Hamas en territorio israelí. El pasado 7 de octubre, ese día, más de 1.300 civiles, entre jóvenes y familias enteras, serán asesinados a sangre fría por radicales islámicos de Hamas. La situación también es compleja en territorio israelí, donde el Ministerio del Interior informaba de nuevas alertas en los cientos de refugios desplegados en el territorio. Las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén, pero también localidades como Kiryat Moná en el norte están bajo alerta de misiles. En la frontera norte con el Líbano, el intercambio de fuego con la milicia chiita libanesa Hezbollah amenaza con un nuevo frente de guerra contra Israel. El sufrimiento de civiles, la cara amarga de esta grave escalada. Hamas asegura tener hasta 250 rehenes civiles en su poder en algún lugar de la Franja de Gaza. De la situación de los rehenes y cómo influyen también en la ofensiva israelí en Gaza hablamos anteriormente con la periodista Elisabetta Piqué desde Jerusalén. Escuchemos.
Uno podría, de cierta forma, considerar un avance la difusión de este video, que es el primero en el que se ve que hay un rehén con vida, es esta joven de 21 años, franco-israelí. Uno también puede, esta difusión de este video puede sugerir que, como también decíamos antes, está habiendo detrás de bambalinas esfuerzos diplomáticos, tratativas, negociaciones por detrás. Puede haber habido presiones, por ejemplo, de Qatar, que sabemos que tiene lazos con Hamas, y también de Egipto, para que Hamas diera pruebas de vida de los rehenes. Este factor clave de los rehenes puede ser que esté haciendo también, en cierto sentido, haber congelado la ofensiva terrestre. Se sabe que en la ofensiva terrestre podrían morir muchísimos de estos rehenes, que también la cifra ayer 199, jamás dice que son 250, podrían morir. La opinión pública israelí está muy traumatizada y hay muchas preguntas. ¿Qué pasaría si empieza la ofensiva terrestre y empiezan a difundir videos de estos rehenes quizás siendo decapitados? Es decir, la incertidumbre es máxima y la tensión altísima. Y antes de estos hechos, más temprano, el martes, el canciller federal Olaf Scholz se convertía en el primer dirigente mundial en visitar Israel desde el ataque terrorista de Hamas. En una conferencia de prensa conjunta, el primer ministro israelí recurrió al peso de la historia, comparando a los atentados de Hamas con los crímenes nazis cometidos contra judíos. El canciller alemán emitía un apoyo respecto a Israel, asegurando que la seguridad de Israel y de sus ciudadanos es una razón de Estado para Alemania. Scholz advirtió a las potencias regionales de que no intervengan militarmente en el conflicto y afirmó que este no debe escalar ni extenderse por Oriente Medio. La seguridad de Israel y sus ciudadanos es una razón de Estado para Alemania. Es una frase pronunciada hace algunos años por la ex canciller alemana Angela Merkel y reacuñada esta vez por el canciller alemán Olaf Scholz en esta visita, la primera que hace en Israel tras los atentados terroristas. Y queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos con nuestra analista política Úrsula Moreno en el estudio parlamentario. Úrsula, ¿qué implica concretamente que la seguridad de Israel sea una razón de Estado para Alemania, como repitió hoy el canciller en Tel Aviv? Jenny, significa que Alemania vela por la existencia de Israel y el canciller Scholz ha ido a entregar ese mensaje en persona. Lo pronunció, ya lo decías tú, en su día Angela Merkel en el Knesset y se ha convertido desde entonces en un principio fundamental del Estado alemán, es decir, garantizar la seguridad de Israel. La pregunta es hasta dónde está dispuesta a llegar Alemania con ese compromiso, qué significa en la práctica. De momento, Alemania ha dejado en suelo israelí drones que estaban por ser enviados a Alemania, pero llegaría a enviar soldados, por ejemplo, o armamento sin un mandato internacional. Todo apunta más bien a que eso no se va a producir y a que Alemania valorará lo que le pide a Israel en cada momento y entonces decidirá. Lo que sí está claro es que el apoyo político es incondicional, así como la lucha contra el antisemitismo aquí. En Alemania, el canciller dijo hoy nuevamente en Israel que cada vida judía en Alemania es un regalo y que no solo se protege, sino que se prohíbe y castiga, y lo estamos viendo, cualquier glorificación de la violencia en las calles alemanas, donde prácticamente ahora mismo están prohibidas casi todas las manifestaciones. Úrsula Moreno, muchas gracias. Implicaciones en muchos frentes y también en el económico. De aquello vamos a hablar con mi colega Juliana González. Gracias. Y ya empezamos a ver las repercusiones, el coste del transporte del petróleo. Se ha disparado en casi todas las rutas comerciales principales en esta semana transcurrida desde que Hamas atacó a Israel. Las tarifas de flete en 16 rutas comerciales mundiales aumentaron en un promedio de más del 50% en comparación con el 9 de octubre, esto según datos de la Baltic Exchange en Londres. El mayor aumento en este periodo se produjo en los envíos a través del Mediterráneo, que se duplicaron. Según informaciones de Bloomberg, el repunte se debe a un prolongado periodo de fuertes exportaciones en el Golfo de México, al que se suma la preocupación por posibles perturbaciones si el conflicto repercute en otros productores de Oriente Medio. Y para entender el impacto de este aumento, invitamos a nuestro programa al economista Óscar Ugarteche, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México. Un gusto saludarlo, profesor Ugarteche. El gusto es mío.
El precio del petróleo es una de las variables con mucha volatilidad y la volatilidad que impacta a la inflación. ¿Hasta qué punto puede afectar este conflicto a la región latinoamericana en ese sentido? Bueno, va a pasar dos cosas, ¿no? Los países que producen petróleo van a tener un beneficio y los países que no tienen petróleo van a tener un costo de energía subido. Yo creo que ese es el primer impacto. El segundo impacto es un impacto inflacionario. O sea, va a subir el costo del petróleo en todos lados y entonces el costo de energía, el costo de transporte público va a subir. Yo espero que esto termine pronto, que esto no sea una cosa prolongada y espero que llegue a un acuerdo de paz duradero rápido. Porque hay que recordar también que aquí, a un lado de la balanza, del lado con China, en los BRICS, como nuevos socios, está Arabia Saudita e Irán y los Emiratos Árabes, todos productores de petróleo. Y del otro lado, lo que tenemos en Occidente, más bien, es países importadores de petróleo. Entonces yo lo que espero es que se llegue a un acuerdo rápido y que esto, en fin, que los precios regresen a su sitio. Señor Ugarteche, ¿y qué mecanismos tienen los gobiernos de la región precisamente para cubrir los riesgos que vemos van al alza ante la incertidumbre por las tensiones geopolíticas de Ucrania y Rusia y ahora Israel Hamas en una región con tantos productores de hidrocarburos? Bueno, la primera cosa que pueden hacer los países exportadores de petróleo es llegar a acuerdos con los países que no tienen petróleo, o no tienen suficiente petróleo, para fijar un precio tope y comerciar dentro de una banda de precios predeterminada, ¿no? Para evitar que si el precio pasa de 100, por ejemplo, que eso vaya a impactar muy negativamente en los países que son importadores netos. Yo creo que ese es un acuerdo que se puede llegar con México, con Venezuela y seguramente también con Brasil, que implica que las empresas petroleras de esos países tendrán menos utilidades de las que podrían tener, pero que colaborarían para controlar la inflación de los países que no tienen energía. Muchas gracias, señor Óscar Ugarteche, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México, por este análisis. Y en Barbados, representantes del oficialismo de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana representada por la Plataforma Unitaria firmaron 2 acuerdos parciales sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para que cada parte seleccione a su candidato libremente para las elecciones presidenciales. Las 2 partes acordaron promover ante el Consejo Nacional Electoral garantías para que se realicen estas elecciones en el segundo semestre de 2024. El gobierno de Venezuela y una coalición de la oposición reanudaron este martes las conversaciones que podrían allanar el camino hacia un alivio de las sanciones a cambio de una demostración de principios democráticos. Y el presidente de Estados Unidos ha ordenado prolongar por 1 año la declaración de emergencia nacional por la amenaza que representan para el país los narcotraficantes radicados en Colombia. El decreto firmado por Joe Biden destaca que estos narcotraficantes suponen una amenaza inusual y extraordinaria, cito, para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Además, causan un nivel extremo de violencia, corrupción y daño, según el documento, que se remota a un decreto de 1995 del entonces presidente Bill Clinton que bloquea las propiedades de los narcotraficantes colombianos y que impide que hagan transacciones con ellas desde Estados Unidos. El 97% de la cocaína que entra en Estados Unidos procede de Colombia. Bueno, dejamos estas noticias para entrar al cono sur, precisamente a Argentina. Jenny. Argentina, este país entra en su recta final de las elecciones presidenciales del próximo domingo, pocos días para una primera vuelta. El especialista Frank Suárez llegó a dar un webinar o un seminario en línea para un grupo muy pequeño de personas. Este grupo a quien él dio este seminario era un grupo de menos de 100 personas, básicamente los que atendieron este grupo, porque era algo muy exclusivo. Nosotros pues llevamos mucho tiempo con este seminario que se titula Técnicas Avanzadas del Metabolismo.
Let's go live now. Israel's Defence Force International spokesperson, Lieutenant Colonel Jonathan Conricos, joins us. This explosion at the hospital, Israel says that it has come from a misfire within. Lieutenant Colonel Jonathan Conricos joins us. This explosion at the hospital, Israel says that it has come from a misfire within Gaza. Is that correct? Yes, it is. Good morning. It's a sad story watching the report, and it is a sad situation in Gaza. I will answer the question about the hospital, but I just want to say that all of this could have been avoided had Hamas not attacked Israel and butchered our civilians. But it is sad to see what's happening in Gaza. Responsibility lies on Hamas for that one. Regarding the hospital, we have done a thorough and quick investigation of the events, and based on our intelligence, various sources of intelligence, our conclusion is that this was in fact a rocket that was fired by another terrorist organization called the Islamic Jihad that misfired, exploded partially in the air apparently, and then landed on or near the hospital. It was not an Israeli strike, and we did not strike in the area, and we categorically deny any claims by Hamas or anybody else that this was an Israeli strike. So you say a thorough and quick investigation has been done. Intelligence says it was from Islamic Jihad. Will you provide evidence, the evidence that the IDF has seen? Yes, it will be shared. We understand the sensitivity and the interest, and we understand how our enemies in Gaza and outside of it will try to leverage this event. So therefore, there will be intelligence shared by us, proof, both visual and audio. The audio part will be a conversation between different terrorists, one from the Hamas and perhaps one from another organization, where they themselves, unknowing that they're being listened to, acknowledge the fact that that appears to have been a misfire. And we're also going to release aerial footage of the area before and I think during the explosion. Jonathan, how can this be verified? I know it's supplied by Israeli intelligence, but is there, and this is the fog of war type stuff, and you understand the sensitivities around this. So once we see, and when are we going to see this evidence, by the way? In the next couple of hours? Yes, it will be imminent, and if we speak about verifying information, much has been said, including in the excellent story that was just shown to the viewers before, but a lot of what was said, I don't think that was independently verified, because the reporting here as well is taking information by Hamas, disseminated by Hamas, and it's taking that as fact and at face value. The amount of casualties that you reported, perhaps 800, I don't know that that has been verified by an independent source that isn't Hamas. And I don't know that the cause of the explosion has been verified. I think that many people, journalists, have been very fast to immediately say that this explosion, calling it an attack and blaming Israel for it, which I think is premature and frankly not really professional. In times of war, any information by any party to a conflict should be treated with caution. And many times I find myself being held to a very high standard, like show us pictures of beheaded babies, and if you don't show us pictures of beheaded babies, then they weren't beheaded. Yet when Hamas just says that there were hundreds of casualties, that is taken at face value. Well, if your intelligence is able to determine that it did come from a rocket misfire within inside Gaza from Islamic Jihad, can your intelligence also give us a better idea of how many are dead within that hospital? Rest assured that we are focusing quite a lot of sensors exactly on that, because if there is foul play here afoot, then we would want to expose it. If the numbers of casualties are inflated, and if Hamas is bringing in combatants, their military combatants from the organizations, and mixing them up with the numbers, we will most likely find out sooner or later.
And if the numbers don't add up, then we will say so if we have intelligence that supports it. But in the meanwhile, what I think that everyone should exercise is professional caution and not claim that it was immediately an Israeli attack and a missile strike. Fair enough, but if I could put this counterpoint to you, it is very dangerous for journalists to be operating inside Gaza at the moment. There is no access for Sky News journalists at the moment. They're relying on teams within Gaza, and journalists have been killed in Israeli airstrikes in the last couple of days. So what can you provide in terms of protection for independent journalists so we can have a clearer picture? Oh. Yes, the situation is dangerous and there have been casualties. I'm aware of that. Of course, not intentional. In Israel, we allow journalists almost unfettered access to all of Israel, wherever it doesn't, include exposing troops and anything related to operational security. In Israel, where we are responsible, we allow transparency and lots of access to everything so that reporters can do their job, ask us information, and then verify it with their own eyes. The situation in Gaza is different. It is governed by Hamas, and Hamas has a long history of silencing journalism and silencing reports that aren't convenient for them. For instance, when there's rocket fire from within a city, from within a house or close to a UN school, and if the reporters report on it, they are silenced afterwards. And there's many accounts of this by former journalists who have said that I was either brutalized or threatened by Hamas, and we know that this is ongoing. Without being on the ground and without being able to verify this, Jonathan, from this big picture view, you'd agree surely that the death toll that we've seen from this particular hospital overnight is not what you would normally associate with a missile from Hamas rockets. Would you agree? I think it's preliminary to assess that. There can be all kinds of combustible material in a hospital. There could have been a secondary explosion that's being investigated by us now, and I hope that there are other organizations and people that are on the ground in Gaza, and I hope that they'll be able to share what and if they find. What I can say categorically, that there was no Israeli strike, that it was a rocket that misfired, and importantly, that the rocket wasn't intercepted by us. I've been asked by others, was the rocket perhaps intercepted by the IDF and therefore exploded and fell to the ground? No, we did not intercept, we do not intercept, and not in this case either, we do not intercept rockets over Gaza. So that can be laid to rest as well. You said intelligence would be working to clarify the number of dead in this particular explosion. And then I think what you said to me, I don't want to put words in your mouth, you said you would try to counter any inflated numbers of the dead. Why would you be concerned about that if this did come from Islamic Jihad, a mistaken attack on their own? We are concerned because we see the ramifications, the regional ramifications of each and every event in Gaza. And we know that Hamas tries to manipulate information and to portray a false image to the world. We have very solid information that suggests that they were behind the casualty event, the strike on a convoy of Palestinians that were moving south, evacuating, and then there were mysterious explosions and Palestinians were killed. Hamas immediately blamed us for it. We looked into it, cross-referenced, and saw that we in fact had not struck anything in that area at the specific time. We're talking about afternoon hours on Friday, last Friday. And we know that Hamas wants to use events on the ground, leverage them in international media, and try to garner either support or to whip up some kind of frenzy or incitement against Israel. This is the modus operandi of Hamas. We are fighting it, but we, unlike Hamas, are held to standards of a modern country where we have to prove what we say, and not only say it,
And I think it is regrettable that there's this kind of pattern, not necessarily on your networks, but this kind of pattern where reports coming out of Gaza, the Gaza or Hamas thing, and then that becomes the headline. And then we have to prove that that's a lie. And I think that is very, very unfortunate because they are not truthful. Yes, the burden does fall on Israel's shoulders, but in the fog of war, we need as much information as you can give, and it seems that we can get it from the Israeli Defense Force. You say that this evidence will be provided in the next couple of hours. That will come in the form of audio and video. Can I just get an assurance from you on AM Agenda this morning that once we do see this evidence, you will give every opportunity for Western media and Western allies to be able to verify that? Of course. We already did a press statement or a press Q&A session. The Israeli Defense Forces spokesperson, Rear Admiral Hagari, he gave an on-record statement to journalists and answered questions. He showed them UAV footage and he told them about the recording and that it's going to be released. And more than that, American counterparts are already aware of the information, and I'm sure that they will see it soon. So we understand the magnitude of the event here. We understand how the enemy will try to blow this into a totally different dimension, this event, and we are going to show evidence that supports our claims that it was in fact a rocket that misfired and not an Israeli strike. Can mistakes be made in war? You know, is there a chance that Israel has made mistakes, have struck the wrong targets, and that might happen again in the next couple of weeks? As I'm sure that Australian armed forces have also learned in combat, Americans, Brits, French, everybody, anybody who's been in combat knows that yes, mistakes are made. Sometimes targets that are not intended to be struck are struck. Sometimes things are misidentified, and sometimes there's wrong information and many other things happen. That's why it's called the fog of war, because a lot happens at the same time while you're trying to make sense of it. We aspire to do the right thing. We aspire to target only Hamas. We're not looking to strike civilians. Unfortunately, yes, in the past, and I think that in the future. All right, let's keep it track and run from Hawazar. Run from Hawazar to for it. them to be minimal, and they are never intentional. There are mistakes, and I just, you know, I think that in the future mistakes will happen, but we aspired for them to be minimal, and they are never intentional. There are mistakes, and I just, you know, I'd ask that we are held to the same standards that any other Western military is, while fighting terrorists that are embedded in urban terrain, using civilians as their human shields. That's the only thing we ask. And just to make sure no one can misconstrue your last answer, Jonathan, the mistakes that you speak of does not include a mistaken strike on that hospital. Very clear. As I've said many times, that was, according to our intelligence, a Islamic Jihad rocket that misfired and caused that explosion. Jonathan Conricos, live there from Tel Aviv. Appreciate your time. I'm not ready. Thank you. I must wait a moment. I'm not ready yet. Los últimos acontecimientos en el mundo se están sintiendo muy fuerte aquí en Nueva York. Watching from the ground and as a deterrent, Israeli protesters clashed during heated demonstrations in Times Square. The Democratic Socialists of America held a rally yesterday afternoon, starting at the crossroads of the world, continuing across 42nd Street to Bryant Park.
The organization calls on New Yorkers to support its cause on the social media platform X, writing in solidarity with the Palestinian people. Yo vivo cerca de Williamsburg, de uno de los barrios judíos ortodoxos más grandes de Nueva York, aquí en Brooklyn. Y cuando comenzó todo eso de las protestas y lo que estaba pasando en Gaza con Israel y Palestina, pensé que iba a ser uno de los lugares más afectados, de acuerdo a mi ignorancia. Pero la situación por acá es completamente diferente. Desde el viernes que acaba de pasar, han comenzado las protestas. Han comenzado los dos grupos a encontrarse uno al otro en las calles de Nueva York. On 42nd Street today, in front of the Israeli consulate, there was physical violence. There were boiling hot emotions. You're letting the Israelis come across. You gotta see, look, they're coming across. Nueva York se prepara para su día más largo de protestas, alertas de alta seguridad, mientras que la guerra entre Israel y Hamas se escala. Coming across. You need to let us go across. And as hard as the NYPD tried to keep the demonstration separate, protesters on both sides kept infiltrating the opposing side to instigate and fan the flames of an already... Todo el fin de semana hubieron grupos que se encontraron tanto en Brooklyn como en Manhattan y en casi todos los condados de Nueva York protestando a favor de su causa. Y la situación se puso tensa. Reclaiming of this land. This land was always ours. And all we want is peace. If Israel stops fighting, we'll cease to exist. If Palestine stops fighting, there will be peace. I promise you, I guarantee it. That's all we want. The fact that we were attacked on a Jewish holiday, the fact that there's an outcry from us but from no one else, the fact that innocent Jews were killed in their homeland. Aproximadamente 1.600.000 judíos viven en la ciudad de Nueva York y un poquito menos de 1 millón de musulmanes comparten la misma ciudad. Y algo que aprendí viviendo acá los últimos 4 años es que este país, y especialmente Nueva York, no se toma ligera las cosas. Al menos 60 personas arrestadas después de una pacífica protesta en Nueva York sobre la guerra entre Israel y este grupo Hamas. Pro-Palestinian and pro-Israeli protesters clashed during heated demonstrations at Times Square. The Democratic Socialists of America held a rally yesterday afternoon, starting at the crossroads of the world, continuing across 42nd Street to Bryant Park. El alcalde de Nueva York salió a brindar todo su apoyo al pueblo de Israel y condenó los ataques terroristas en su territorio. Y dio todo el respaldo y su pesar a los judíos que viven aquí en la ciudad de Nueva York. Los ecos de la guerra de Israel se escuchan en el país. Las autoridades han reforzado la seguridad en sinagogas y mezquitas que podrían ser blanco de algún ataque. La ciudad de Nueva York se prepara y expande su patrullaje debido a las masivas protestas y posible violencia en esta actual guerra entre Israel y Hamas. Atrás mío está el edificio de las Naciones Unidas y aquí, entre la primera y la 42, fue un punto de encuentro de protestantes de los dos lados para mostrar su apoyo a la causa que están siguiendo. Felizmente no llegó a mayores, pero la policía tuvo que actuar para que esta protesta no se vuelva violenta y no escale a otras cosas indeseables. Y a una cuadra de aquí también está el consulado de Israel, que también fue un punto de protesta bastante numeroso. Debido a que se han caldeado los ánimos, la protesta se realiza en medio de fuertes medidas de seguridad por parte de la policía, quienes no han abandonado a los manifestantes por un segundo en ambos lados. Honestamente, hace muchísimo tiempo no veía tanta policía por la ciudad en distintos puntos. Y cuando hay tanta policía,
es indicativo de que se preparan por algo o quieren prevenir algo. Pero todas las principales atracciones de la ciudad están custodiadas por muchas patrullas. Por eso no se sorprendan si por la Quinta Avenida, por Times Square o por distintos puntos turísticos encuentran presencia policial en cantidades anormales, le podría decir. A pesar de estar en estado de alerta máxima, que yo, que no estoy acostumbrado a esto, pues pensaría que toda la ciudad va a cerrar o va a pasar algo catastrófico, pues salió la gobernadora a decir que los que viven aquí pueden seguir con su vida normal, ya que la amenaza no fue tan grande como se pensaba en algún momento. Todo ocurre cuando de costa a costa se incrementó la presencia policial en vecindarios judíos, sinagogas e instituciones culturales. Según las autoridades, no hay una amenaza creíble, pero el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI están monitoreando cualquier posible impacto doméstico. Por aquí, no sé si lo ven, está el consulado de Israel y todavía sigue custodiado por rejas y por algunos agentes de la policía de Nueva York. Hay rejas en esta vereda y en la vereda de la frente también, porque parece que puede volver en algún momento, en el fin de semana. 2 counts of hate crime. Police say he brutally attacked 6-year-old Wadia Al-Fayumi. The child was stabbed 26 times. His mother was stabbed more than a dozen times. And just yesterday, when the Council on American Islamic Relations held... Esto es lo que la policía no quiere que pase en Nueva York y en todo el país. Que en redes sociales ya se está viendo agresiones entre ciudadanos, que no es lo que se quiere. Esto puede escalar a algo más, algo peor, algo terrible, como este niño que fue apuñalado 26 veces por el dueño de la casa donde vivía, solamente por ser musulmán. Pero bueno, esperemos que no pase, ¿no? Esperemos que no. Actualmente, la cantidad de policías en Manhattan no es la misma de ayer, porque se lo juro, cuando salí a correr el domingo, en todos los puentes, atracciones y principales avenidas, veías al menos una patrulla o varias custodiando la ciudad en alerta máxima, se les veía. A diferencia del día de hoy, que por lo que estoy viendo y paseándome con la bici por todos lados, se ven sí, pero en menor cantidad. Parece que la alerta máxima ya pasó, pero se mantienen atentos a lo que podría pasar en los próximos días si la guerra en Gaza escala y podría tener consecuencias aquí en la ciudad de Nueva York, que como les dije es una ciudad que alberga pues a casi 1 millón de musulmanes y más de 1,5 millones de judíos. Security in New York is already ramping up. There are heavily armed officers stationed at New York's Grand Central Station and the Port Authority bus terminal. Tomorrow, the streets will be teeming with uniformed officers. All uniformed members of the service in every rank have been called up, according to an NYPD memo. Be prepared for deployment. Estoy en la Quinta Avenida y exactamente ayer, cuando pasé por aquí, había más de 15 patrullas estacionadas a lo largo de esta avenida muy famosa aquí en Nueva York. Ahora mismo, si llegas el día de hoy, no te hubieras dado cuenta de todo lo que pasó hace 2 días. La gente está turisteando como todos los días. Es más, hay un chico tocando el piano que hace que el ambiente sea mucho más propicio para estar tranquilo y relajado. Me parece una película que todo pasa tan rápido y se disuelva tan rápido y en algún momento pueda suceder de nuevo. Los recursos de la ciudad no son ilimitados. Estamos con la crisis de los migrantes, inundaciones también están afectando porque desplegan a toda la policía, ahora protestas en la ciudad y acuérdense que al tener mucha población musulmana y judía tienen que proteger también los lugares de culto porque históricamente son los más atacados en este tipo de situaciones.
What's going on, everybody? So season 2 is live, and as you can see, I am level 41. I kind of just started my grind for the day. I've been in game for about 4.5 hours or so playing the game. The season did get delayed, which is a little unfortunate because I was kind of hyped to join right as the season launched. But I have a lot to talk about today. So one thing that we really didn't know when I was making the videos beforehand, and basically everyone covering the game beforehand, was how strong sort of the new event, the Blood Harvest, would be. And I have been doing a ton of it because I wanted to see really how does it compare to, as everyone's calling them right now, the dopamine tunnels, which I have done quite a bit as well, XP wise, resource wise, and where does it put you inside the game. And I'll say, as an early game to mid game activity, this is absolutely amazing, especially for more casual players out there, and I want to dive into that a little bit more. So behind me, you'll see a clip of me at level 14 doing this activity, because you're able to do it as soon as you start the game. And I've did it at level 1, I did it at level 10, I did it at level 20, 30. Basically, these things are for about an hour long in certain places, and you're able to farm them as much as you want, and the resources you get from them and the acclaim, which we'll go over in just a moment, that you get from them carry over between each hour, which is really, really nice. What's also really nice about these is that you actually have the Tree of Whispers activities in them as well, which I had no idea was going to be inside of the Blood Harvest. These give you a massive bonus in gold, XP, and actually the bonuses to gold are quite significant and a lot more than I would have expected. Basically solving all of your early to mid-game gold problems the entire time, while also giving you nice XP bonuses and all the other sorts. Another really, really great thing about this is there's oftentimes a lot of people in the area. So the more people I've found actually give you more XP, because the amount of mobs in an area are quite a bit. And although in other open world areas you're going to have these situations where mobs aren't spawned, or you're going to be having a lot of downtime, I've noticed that there's not a lot of downtime in these areas. And with the mount changes and the speed of the mount and all this other stuff, they just made this whole area a lot more fun. There's a lot of events in the area, just no cool events. There's a lot of chests as you go around. There's a lot of activities to do. And of course, this is one of my first times doing it in the clip behind me. So, you know, I was kind of trying to figure out what exactly was the optimal way, what I could do to kind of make this more enjoyable, and what events I should be doing. And I'm going to kind of offer that, my learnings at least, to you all here. It is quite good. Is the XP as good as running the domain tunnels or Older's Cave or any of the dungeon spamming? No, it's not. It's gonna be about, I want to say, like 60% as efficient if you are really, really running this hard, and that's a noticeable difference, right? But the big pros of this are gear, open world access, which means herbs, as well as various other access to other things in the game, meaning Tree of Whispers. So if you're looking for like sigils and stuff, you'll have additional ways to sigils. If you're looking for specific target farming, you have like gear pieces that might be increased because of the whispers. And the biggest thing is overall vampiric power progression. What you'll notice in my inventory, if I pull it up every once in a while here, is I'm actually getting these things called packs. And these things allow you to imprint certain powers, or the ability to access certain powers on your armor, which you'll need a lot of them later on. You also get the all cleansing acid, I believe it's called, where you can actually remove packs from armor. You can modify these later on to only remove specific packs. So you can basically target whatever armor pieces that you want to get the packs that you need for your vampiric powers. This is incredibly important, especially in the early to mid game, as I said, because obviously the later on you get in the game, you're going to get the nightmare dungeons, and those are better to run overall because you'll get your glyph progression, you'll get gear, you'll get XP and all that other stuff. But in the beginning game, the potent blood you're getting, the packs you're getting, the ability to upgrade your vampiric powers is actually quite massive. And as far as I've seen, it doesn't really improve all that much as you get deeper and deeper into the game. So my recommendation is to do this really, really early if you can. And it's also just pretty fun. But let me dive into even more stuff and show you kind of the result of me farming these for, I want to say overall about an hour, hour and a half. So jumping into game here, you can see
as I said earlier, I'm level 41. Opening up my vampiric powers tab, you'll notice I have basically every single one unlocked. Now, this is because I have so much potent blood from doing the blood harvest, which is one of the best ways, if not the best way, to actually just generally earn a ton. You'll also notice that I have a lot of more blood that I could use to upgrade them. You're going to be upgrading these, and you absolutely want to upgrade them, but make sure you upgrade the ones that are going to be specifically used for your build. Okay, you don't necessarily want to go ahead and upgrade some random ones. You kind of do want to make sure you're upgrading the ones that are desirable. Of course, there is some RNG to it, as you can see. You're just going to need a ton of them, right? And because of the packs I've earned, which you can see from my inventory, I can basically apply these to any gear piece that I'm looking for, as long as they don't have, you know, a ton of a specific one, as far as I've seen, or are kind of maxed out, right? Like the boots have 3 here, the helmet has 3, you can put any more on there, for example. As long as that doesn't happen, you can put them wherever you want. I also have the cleansing acid, so I can remove the packs where I want. It's just overall help me develop kind of all of my vampiric powers, and put me in a situation where I don't really have to choose going forward. Okay, I don't have much resources, I kind of have to pick and choose. I can't really just slap on any vampiric power. And I've noticed this is something that you really, as I said, want to do early on. And that's not all. There's also, which is really, really important, the whole Hunter's Acclaim tab. Now, this may not seem like a lot, but after about, as I said, about an hour, hour and a half, keep in mind I was learning through this, I wasn't necessarily maxing it or anything, you're actually going to get quite a bit of gear. And eventually this gear is going to be legendary gear, and you're also going to get some of the random vampiric powers, which in this one in particular is actually very, very good. But overall, just a lot of valuable resources from the Hunter's Acclaim, which is just additional gear, additional value, and overall just additional progression for your early and mid game. This has been excellent, and I highly recommend you guys start on Blood Harvest very close to the season start, or whenever you decide to start your character. I know a lot of you have already started progressing, but if you're a more casual player, this is one of the best ways to do it. One other thing that I wanted to comment on before the video ends here is if you do decide to farm the Blood Harvest, my recommendation is to spend about 15 minutes per Blood Harvest. And what I mean by that is, as I said, these go for an hour and they rotate areas. For one, the best thing about rotating areas is that you can pick up different herbs from different areas, which is great in the early game when you are trying to craft certain elixirs, especially since the elixirs got buffed. But also, the Grim Favors, the Tree of Whispers, actually reset. And you can see every single time it's going to give you a 5, 3, and 3, giving you 11 total Grim Favors. And so every single time a Blood Harvest swaps around, you want to finish off all 3 of those and then stop farming the Blood Harvest and wait for the next rotation. Obviously, you can farm more if you want, and you want to get more potent blood or packs or whatever it is. That's totally fine. But realistically, my favorite way to farm these has been to rotate every hour or so and farm them for 15 minutes, get the Grim Favor, cash in at your Tree of Whispers, now you double up on those rewards, and then return to whatever you were doing previously. If you're just straight up looking for XP, yeah, stick to your domain tunnels and stick to your nightmare dungeons, perfectly fine. But if you want some more count progression, I highly recommend you check this out. I certainly have benefited from all the herbs, allowing that from a potion, of course, allowing me to progress the vampiric rites, and overall, it's provided me for a well-rounded account, and I definitely think this is the best path forward for more casual players, to, you know, people just want a solid account overall. Let me know how Season 2 has been treating you so far. Thanks for watching, and I'll see you all next one. He's calling us a hypocrite. You do not deserve the blood in your veins. Wow, he's sounding angrier and angrier. What are you doing to your mods and VIPs? Being loving and sweet and supportive. Boluto's my replacement, just doesn't know it yet. What? Ooh, Nyla
of the ancients. I love that name. Shay and Aaron. I'm just trying to get Ellie how to teach me how to be a good admin. Aww. Ellie. I told him if he just looked it up on Google, you'll find it. What the? I'm kidding. That's not teaching! Or is it? I mean, that's step one. That's a good start, Ellie. That's a good start. Put him on Reddit. Send him to Reddit next. Send that. Yes. Don't go on Reddit. Please don't. So many people whine on there on Reddit. Yeah, I don't use it like at all. I have. Did Ellie tell you just Google it forehead? Please don't tell me she told you that. Just Google it forehead. Did you tell him that? I didn't say forehead. Oh! I might have. I don't remember. He's like, the words are burned into my heart. We don't have many potions here. Veliano, thank you for the follow. No forehead, but she did tell me to Google it. That part's true. I take this off. Let's see. No, this takes cups. I don't have the cups. Use this one. How in the world would this stop this from working? Oh, this thing doesn't work anyway. This thing doesn't work. I'm not ready yet. So let's get this. I must wait a moment. This seems decent. I don't have any cups. I don't have a single cup. All right. Helltide is up. I'll probably try Helltide. How much time is left on it? 38 minutes. The butcher just rammed his fist into your ass. God, I hate it when that happens, man. What if I did a stronghold? What if I did Core Valar? Is that a thing? Or should I just go back to World Tier 3? You can't gamble Ancestral until you're 75, right? Do the Cellar level 73.
We have 12 million gold, by the way. Nice. I do run out of materials much more than I run out of gold. Yes. Wait, where are we going? Well, I'm going there. You can salvage. Salvage DP on all. You have a long way to go. Holy shit, when the horse is zooming. Ours is just really fast now. Yeah, you just get there's no cooldowns. Or no wait time. I found the Edge Masters, but it's crap. Doesn't look like the boss is up, but we can just do an extraction. Keep you in there. Okay. Coming. I'll be there shortly as well. So we can just get seeds and extract, right? Oh, actually the boss is here. We could save the boss and do seeds extraction, right? If we want to do it on our platform. We can do it. It doesn't matter in which order we do it. Just kill the boss. You don't carry over extra though, do you? You do. Oh, you did? Yep. Rob. That's fine. Got it. Don't do that to me. I'm coming. This thing is just... I'm teleporting onto road. Alright, I have seeds. I'm good. Nah, just kill the boss. Okay. Oh, good damage. Is everyone here? I said, what's that again? Like the first one. It's bugged. Lost like half of his HP instantly. No item. Okay, let's try in the whispers. Are we doing extraction here too or no? No, there's no point. Oh, there's the no whisper for it? Yeah, we can turn whispers, whoops. You're not gonna get me. Oh yeah. Amulet, rings, helms. Oof. Helms. That's what it is. That's literally me all the time. His town has everything now. You're crazy. 835k XP for that whisper turn. Big. Yeah. Big chunky. Blah, blah, blah. Where are we going? Back to dopamine? Did I get a whisper? Okay, I didn't get a good one. Anyone got a good one? Good. Another dungeon? I got a 21. Oh, yeah,
Which one? A tier, S tier. I don't know what the tiers are, but I got Forbidden City. Might just have to run what we have. Yeah, we'll see. Don't open Forbidden City, like one of you open. Mine is also bad. Yeah. You want Forbidden City, yes no? No. Okay, is that bad? Yes. Oh god. Just runs open until we figure it out. Or more whispers? Oh, like what did the others get? I got a better one. I got Blood-Soaked Crag. What'd you call me? I got Hollowed Ossuary. Tier 21. That's all the worst engine. This is fine. Okay. Well, I kind of want to imprint, but I can't. Wait, 21? That's only level 75. Well, I guess I didn't get any higher. Maybe we need to just run a few and then salvage. Yeah, that's probably why we felt we were catching up, because they probably didn't get anything crazy either. Did you open it? Yeah, it's open. Yeah, it's open. It's up top in the middle, just above Kiev-Shard, or to the right of Kiev-Shard, kinda. I'm in. I didn't even look at what the stats were. 81, hell yeah, boys. Powered Elites, Poison Enchanted. Oh. Wait, 21, that's literally the lowest it could have been. These guys are only level 75, by the way. It's kind of yeah, no, so it's pain. I guess we just need to salvage a few until we can craft one higher. someone like me. My heart has teeth, my heart has teeth, and it's looking for something to eat. My heart has teeth, my heart has teeth. Oh, isn't it so bittersweet that I love to watch you bleed?
I feel Eric? like he's your spirit animal. Oh, okay, I'll take it. People only call him Eric when they're mad at it. Yeah. That's funny. What you need, we are a different
どうぞ。ありがとうございます。
Let's have a look. I must wait a moment. It is done. I'm not ready yet. You want work done? Let's get started.
ready yet. I'm not ready yet. I must wait a moment. I'm not ready yet.
ready yet.